Monene, monene, gaiwe, monene, 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 gaiwe, monene. When you have a permanent dwelling place. When you have a permanent dwelling place. When you know you go to a place where you will dwell there permanently, you build an altar unto God. Na sana sana kwa wadada, unapooleka na unajua hapa ndipo kwako, na unajua hapa ndipo utazeekea, mjengee Bwana madhabahu pale. Usingojee mtu mwingine inua madhabahu yake. Na ni lazima ukifika mahali kwanza uvunje na uharibu madhabahu yale umeyapata. Kwa sababu madhabahu hayawezi kufanya kazi kama bado kuna madhabahu mengine yasiyo ya Mungu katikati yenu. Tusome Judges chapter 6 verse 22, 23, 24 up to 26. Yes. Judges chapter 6. Judges chapter 6 verse 22 to 26. Yes. Judges, in the book of Judges chapter number 6 verses 22 to 26. Yes. And when Gideon perceived that he was an angel of the Lord. And when Gideon perceived that he was an angel of the Lord. Gideon said. Alas. Alas. O Lord God. O Lord God. For because I have seen an angel of the Lord face to face. I have seen an angel of God face to face. Then Gideon built an altar there unto the Lord. He built an altar there unto God, Kate. And God called it Jehovah Shalom. And he called it Jehovah Shalom. And to this day it is yet in Ophrah of the Abizrites. It is already there, even today. And it came to pass the same night that the Lord said unto him. Yes. Take thy father's young bullock. Take your father's young bullock. Even the second bullock of the 7 years old. Even the young bullock of 7 years. And throw down the altar of Baal. And throw down the altar of Baal. That the father hath. That your father has. And cut down the grove that is by it. And cut down the grove, the Asherah that is around it. And build an altar unto the Lord thy God upon the top of this rock. In the ordered place. And take the second bullock, and offer a burnt sacrifice with the wood of the grove which thou shalt cut down. Then Gideon took 10 men of his servants, and did as the Lord and said unto him. And so it was, because he feared his father's household, and the men of the city, that he could not do it by day, that he did it by night. Thank you. Now, this is Gideon. Gideon anataka kumtengenezea Bwana madhabahu kwa sababu ameona Mungu kwa macho yake. Na alipotengeneza madhabahu akatoa dhabihu ya mwanambuzi. Na Mungu akanena naye mambo kadhaa. Number 1, akamwambia kwanza sio kujenga madhabahu, ni kubomoa madhabahu ya baba yako. Na number 2, madhabahu yaliyo kwenu sio madhabahu ya kutolewa mbuzi kama dhabihu. Ambia jirani yako kila madhabahu iko na kiwango. Mwambie ni vizuri kuelewa kiwango cha madhabahu. Let me tell you something. I thank God I have the grace to pray for dignitaries, for big people,
both in the government and in other areas. Lakini sio kila mchungaji aliyo katika kile kiwango. Tunaweza kuwa sote tunamtumikia Mungu, lakini hatuko kiwango kimoja. Uko na neema yako na niko na neema niliyo nayo. Nakubali wewe ni muombaji na pia naomba, lakini hatuko viwango vinatoshana katika ulimwengu wa rohoni. Inaweza kuwa kwenu wewe ndio umeokoka, sawa na ni vizuri, lakini iwe madhabahu inayonena kwenu iko kiwango cha juu katika ulimwengu wa rohoni. Mama Dennis, wale ambao kwao kulikuwa waganga, chunguza mganga wa kwenu alitibu wapi na wapi na wapi. Hiyo ndio kiwango chake. Kama ni mganga wa kijiji, basi unaweza kumshinda hata bila maombi mengi. Lakini kama huyo mganga alikuwa anaenda Tanzania, anaenda Uganda, anaenda Afrika yote, tafadhali madharau ya kiroho wachana nayo. Huu ni ulimwengu ambao kuna watu wanaitwa strong man. Every city has a spirit that is called a strong man. And the strong man is connected to an altar. Angalia wana wa Israeli wamekaa Misri miaka 400. Ni kwa nini wanakaa Misri miaka 400? Nitakuelezea leo. Nitakuambia kimaandiko. Ambia jirani yako kimaandiko, utaelewa ni kwa nini wana wa Israeli walikaa miaka 400. Twende Exodus 12:12. Naongea juu ya kumjengea Bwana madhabahu. Na huu ndio ukweli. Kila mmoja wetu aliye hapa ameunganishwa na madhabahu fulani. Na ni ukweli ya kwamba kama hujaunganishwa na madhabahu ya Mungu hapa, kuna madhabahu mengine ya kishetani imekukamata mateka. You cannot live without an altar. The heart answers to an altar. The spiritual life answers to an altar. Wale walikuwa tukianza divination of an altar, number 9. An altar is where the spirituality answers to. Divination number 9. An altar is where spirituality answers to. Mambo ya kiroho hayakuji kwa mtu isipokuwa hawe na madhabahu ameunganishwa nayo. Angalia Gideon, tumesoma juu yake. Anasema kwetu tuko maskini. Anasema mimi ndiye mdogo, kwetu ndio wadhaifu. Anaongea mambo yanayoonyesha kuna madhabahu inawakamata, na saa hiyo amejificha maana kuna maadui. Everything must be explained in a spiritual way. There is nothing that starts before it starts in the spiritual. Chochote kinachoanza kinaanzia kwa kiroho. Hata wewe. Halo? Wewe, ambia mwenzako, wewe uliumbwa siku moja na mama yako. Na baba yako si mzee kuliko wewe. Mliumbwa siku moja. Mwambie shetani mliumbwa siku moja na yeye. Na malaika wote mliumbwa siku moja. Mwambie tofauti ni ya kwamba ulipewa mwili siku tofauti na hao wengine. Roho zote ziliumbwa siku moja, lakini mwili tukapewa siku tofauti. Sawa sawa. Na hata Paulo akaeleza, akasema nimepita nikaona madhabahu na nikajua nyinyi ni waabudu. Na nimeona mumeandika madhabahu ya Mungu asiyejulikana. Leo niko hapa niwaelezee huyo ni nani.
kwa sababu hajulikani. Hebu nikuambie, madhabahu ya kishetani ambayo tunaita madhembo na madhabahu mengine yanaitwa shrines yanajulikana uwezo wake, lakini madhabahu ya Mungu wa kweli hayajulikani uwezo wake, kwa sababu hakuna manabii na makuhani na wafalme walio tayari kutambulisha madhabahu ya Mungu iko na uwezo. Nina furaha kwa sababu wewe utatambulisha madhabahu ya Mungu wako iko na nguvu. The difference is the altar you answer to. Kama unafuatwa na madeni, chunguza ni madhabahu gani inayokuchapa vita. Exodus 12:12. Exodus 12:12. Verse 12 of Exodus chapter number 12. Yes. For I will pass through the land of Egypt this night. I will pass through the land of Egypt this night. And I will smite all the firstborn in the land of Egypt. Yes. Both men and beasts. Yes. And against all the gods of Egypt, I will execute judgment. Aya, enda mstari wa 30. Verse 30. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants, and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was not a house where there was not one dead. And he called for Moses and Aaron by night, and said, Rise up, and get you forth from among my people, both ye and the children of Israel, and go, serve the Lord as ye have said. Sikia. Usiku moja wameng'ang'ana muda mrefu. Musa anajaribu kutenda muujiza, wanatenda kama hiyo. Unasikia? Wanatenda muujiza, wanatenda. Farao anasema kama watu wangu wana uwezo wa kutenda hiyo, siwaachili. Sasa kama unaandika, andika vizuri. Kulikuwa na Mungu mmoja aliyekuwa na nguvu Misri. Na condition za madhabahu yake ilikuwa ya kwamba kuhani awe mzaliwa wa kwanza. Dhabihu ya mnyama iwe mzaliwa wa kwanza. That was the biggest condition for that altar. Kama Mungu jangwani akasema, kwa sababu tuliua wazaliwa wa kwanza Misri, yeyote atakayezaliwa katikati ya wanadamu apeanwe kwa Mungu asikufe. Kwa nini? Maana ni amri ya kiroho. Msee, umesikia? Ni amri ya kiroho. Malaika aliambiwa ukiona mzaliwa wa kwanza kata yeye. Mungu akasema yeyote atazaliwa akiwa firstborn. Ma firstborn oye. Kama wewe ni firstborn inua mkono. Kama wewe ni firstborn inua mkono. Thank you. Ma firstborn oye. Mungu akasema kama mtaki firstborn wakufe, redeem them. Kwa hivyo firstborn anapotoa dhabihu anastahili kuelewa yeye ni firstborn na vita yake si kama wale wengine. Mimi siongei juu ya kutoa dhabihu leo, hapana. I'm not talking about sacrifice. I'm talking about an altar. Madhabahu ya Misri, Mungu akasema usiku wa leo nitahukumu miungu yote inayotolewa dhabihu. Na alihukumu namna hii. Unajua miungu ni roho na haikufi, sawa sawa. So the only reason, the only purpose ya kuwapotezea nguvu ilikuwa hii, ya kwamba wakose dhabihu, kwa sababu dhabihu ndio nguvu ya madhabahu. Kwa hivyo usiku huo, na walikuwa wanaamka asubuhi wanaenda kutoa dhabihu usiku katikati. Kuhani aliyekuwa firstborn akakatwa, akakufa. Dhabihu zote zilizokuwa zitolewe next day, ma firstborn zote kwisha. Siku hiyo kukakosekana kuhani wa kutoa dhabihu na kukakosekana dhabihu ya kutolewa kwa madhabahu.
Farao akaamuka, akajaribu kuita magicians, akapata majority wa magicians walikuwa wachawi, walikuwa mafirstborn. Akapata hana wameenda kwake. Kuna kilio kwa magicians, kuna kilio. Akijaribu pande nyingine kuna kilio. Akajaribu kuita Mungu wake, akaambiwa hakuna dhabihu. Akasema amkeni muende muambie saa hii waende, sio kesho, waende saa hii. Yeyote amekamata vitu vyako aachilie saa hii. Wacha Mungu aliyepitia Misri hapitie maeneo ya kwenu, hahukumu miungu yote inayokutatiza. Jamaa aliyekuwa makaburini hakuwa anakaa huko kwa kupenda kwake. Alikaa huko kwa sababu alibeba mapepo yanayotawala maeneo hayo. Na hayo mapepo yalikuwa yanakunywa damu ya watu wanaojikatakata na watu wanaokufa na wanaojiua. Na ndio sababu alienda kwa makaburi, kwa sababu mtu akikufa mwishowe mapepo yalikaa kwa hayo makaburi. Na Mark chapter 5 mstari wa 9, mapepo yanaongea na yanasema, tafadhali Yesu, profesa unanisikia? Tafadhali Yesu, usitutoe kwa maeneo yetu. Hapa ndio tumezoea kushangilia na kufurahia kafara zinazotolewa. Na Yesu hakuambia sitawatoa kwa maeneo yenu. Na hii ndio siri ilikuwa yangu nikiwa Wikilili. Nilikuwa naenda na chapa inaitwa nafanya kitu inaitwa abush, na chapa moto Wikilili, na ninaenda kulala Kitui Town. Mapepo yanainuka, yanapata mwenye aliwachapa hayuko. Pepo ya Wikilili haina ruhusa ya kufuka kuja town. Nikienda kwetu nyumbani huwa na charaza na ninarudi huku Kitui. Mapepo ya nani atasomea Mark chapter 5 mstari wa 9. Mapepo hayana ruhusa. Hii ni Biblia. These are principles. Yes. Mark chapter 5 verse 9. And he asked him, what is thy name? What is your name? And he answered, my name is Legion. Yes. For we are many. We are many. And he besought him much that he could not send them away out of the country. He besought them that don't send us away from our country. Hayo ni mapepo yanasema usitutoe hapa. Hapa ndio tumepewa operation authority. Hatuwezi tukaoperate outside where we are. Sasa mimi nataka kusema kitu katika ulimwengu wa rohoni. Niseme leo na saa hii na kupea transfer ya kiroho ya kwamba mapepo hayatakuona tena mahali unapokaa na kuhamisha kiwango chako. Mapepo yale yamezoea kukutesa hayatakutesa tena kwa jina la Yesu Kristo. Inua mikono, sema ninainuka. Sema ninainuka. Kiwango changu kinainuka. Leo sitawakawisha. Mungu awabariki sana. That is the only victory. Zile vitu vinakufinyilia ni kwa sababu kuna madhabahu iliyo na roho inayokuelewa. Kutoka leo, let your identity be like Christ. Nilisoma kitabu, sio Biblia, ya kwamba siku moja wachawi walisema wanataka kumleta Archbishop Benison Idahosa mahali walikuwa wamekutania Venus. Na mchawi mkubwa alikuwa ameambiwa na shetani ya kwamba shetani haogopi chochote. Na wakaambiwa waite Archbishop. Na wakamuita akiwa duniani usiku. Na wakangojea Archbishop akuja hapo. Badala ya Archbishop wakaona jiwe imeanguka katikati yao. Shetani akaanguka na akakimbia. Mchawi akashangaa. Shetani aliniambia ongopi na ameenda mbio.
Yesu akanena kwa hiyo jiwe, akamwambia, leo upeane uhai wako kwangu ama ufe. Mchawi akaokokea huko walipokuwa. Ninaomba wachawi wakikuita wapatane na jiwe ambayo ni simba wa Yuda, jiwe la pembeni ambaye ni Kristo aliye hai, hawatakupata tena, maana identity yako sio yao, identity yako ni ya Mungu aliye hai. Ninaomba madhabahu yanene juu yako, yatangaze wema juu yako, yakutetee mahali popote utakapokuwa, kwa jina la Yesu Kristo. That was number 10. When your dwelling place is permanent. Number 11. When God appears to you. Wakati Mungu anajitokeleza kwako, wakati unapata manifestation ya Mungu, unastahili kuwa na madhabahu. Fanya madhabahu iwe yako. Tafadhali kuwa na madhabahu ambayo itakutetea. A place where God will appear to you. And finally, number 12, when you are accepted by God. Wakati unapokubalika na Mungu, hapo mtengenezee Bwana madhabahu. Na kwa nyumba hii kila mmoja wenu amekubalika. Na ndiyo maandiko inasema katika Zaburi 23, tusomee mstari wa 5 hadi wa 6. Inasema namna gani? Psalms 23 verse 5 and 6. Yes. Thou preparest a table before in the presence of mine enemies. You prepare a table in the presence before my enemies. Thou anointest my head with oil. You anoint my head with oil. My cup runneth over. My cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. And I will dwell where there is an altar forever. Sio mwezi moja, sio mbili, miaka yako yote ukae kwa madhabahu ya Bwana. Natangaza kutoka leo, hautavuatwa na mikosi, hautavuatwa na madhara, hautavuatwa na magonjwa, hautavuatwa na laana, hautavuatwa na madeni. Watu wakiangalia watapata umevuatwa na wema na fadhili. Fadhili sikuvuata kila mahali, wema ukuvuata kila mahali. Watu wakikunenea ubaya, wapate uko na wema maishani mwako. Watu wakikuonea, wapate uko na wema. Inua mikono yako, sema wema na fadhili. Inua mikono yako, sema wema na fadhili. Pande ile inua mikono, sema wema na fadhili. Natangaza wema na fadhili zikufuate kila siku, sio mwezi mmoja, sio miaka miwili, miaka yako, siku zako zote. Wema na fadhili zikufuate. Wachawi hawatakupata, watu wabaya hawatakupata. Kile kitakufuata ni wema. Chochote unachotamani pokea, chochote unachotamani pokea kwa madhabahu ya Mungu aliye hai. Pokea mema ya Bwana, pokea fadhili za Bwana. Bwana warehemu watu wako. Bwana walio wagonjwa wapone. Wanapoinua mikono yao Bwana watendee. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana madhabahu yako yanene. Bwana madhabahu yako yatangaze ukuu wako. Bwana mbingu yako inapoungana na madhabahu waone wema wako. Inua sauti yako, mwambie Bwana asante katika jina la Yesu. Bwana, hawa ni watumishi wako, wameng'ang'ana kwa sababu ya ushuhuda wao, wameng'ang'ana kwa sababu ya imani. Leo iwe ni siku yao ambapo utatenda. Bwana, leo ninaomba ukaume watu upya, waliona maumivu yakaondoke, waliona shida za mwili wakarekebishwe, wakawe na maumbile mapya, wakawe na mwili mpya, wakawe na uponyaji kabisa katika jina la Yesu.
Bwana akamata hiyo mifupa yako iliyo na shida na iunde tena. Bwana akamate mwili wako, ngozi yako. Bwana akamate kichwa chako. Bwana akamate nywele zako, akuunde upya leo hii. Haondoe chochote ambacho hakuumba ndani yako. Kansa haukuumbwa wewe, uvimbe haukuumbwa wewe, maumivu haukuumbwa na Mungu. Toka kwa mwili, kwa sababu ni hekalu ya Roho Mtakatifu. Nataka uinue sauti yako. Bwana, yeyote aliye na mwito, aliye na huduma na nguvu zako ndani yake, Bwana mtie nguvu sasa. Anapoomba Bwana, nguza maisha yake. Nataka wale wanajua kuomba, omba. Mwambie Bwana moyo wako, wacha kile cha Mungu kiko ndani yako kianze kufanya kazi katika jina la Yesu Kristo. Bwana uliye hai, hakikisha leo hii umeinua viwango vya watumishi wako. Umeinua viwango Bwana. Hawapigwi vita kwa sababu inastahili, wanapigwa vita kwa sababu yako, kwa sababu ya huduma. Bwana hamtaki kuomba, si muombe. Mambo yanabadilika leo. Hizo vita umezoea zitakuondokea. Hao wanaokuonea hawatakuonea tena. Hao wanaokudharau Bwana atakutetea kwao. Bwana akujengee mboma, Bwana akujengee nyumba, Bwana akujengee ndoa yako. Inua sauti. Bwana, ninakushukuru.